min yeso iraru go wuro tele dum Alu TV. Wuro tele Alu TV. Indum modanna. Kulbe ndo tiran kula ku hen joga derdan kulbe go tele ya Allah atula wal kulbe. On the news tonight, Sokoto State Government presents cash assistance to religious leaders, putting smiles on their faces ahead of Ramadan. Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gorengu, distributes Ramadan relief packages worth 200 million naira to the Gorengu community. ADC Sokoto State Chapter rejects the nomination of Abdullahi Megwandu and Aliu Muhammad Raba as Chairman and Secretary of the party's Mobilization, Revalidation and Registration Committee in the state. Hello viewers, and nice to have you join us tonight. Today is Monday, the 16th of February 2026. Which is equivalent to 28th of Sha'aban, 1447, after the Hijrah of the Prophet, peace be upon him. My name is Rahma Haruna Berniwa. Sultan of Sokoto Muhammad Saad Abubakar III wishes to inform the public that Tuesday, 17 February 2026, which is equivalent to the 29th day of Sha'aban, 1447 after Hijrah, is the first day to look for the new moon of Ramadan, 1447 after Hijrah. If the new moon is sighted, members of the public are kindly requested to inform His Eminence through the following telephone numbers: 0803 715 7100 or 0806 630 3077 or 0803 596 5322 or 0803 594 5903 and 0706 714-6900. The announcement was signed by Prof. Sambowali Junaidu, Wazirun Sokoto, Chairman Advisory Committee on Religious Affairs, Sultanate Council, Sokoto. Now, the Governor of Sokoto State, Ahmad Aliyu, has flagged up the disbursement of food items and cash assistance to religious scholars ahead of the 2026 Ramadan fasting period. Government House correspondent Nasir Kiri reports that the annual intervention targets imams, deputy imams, muazzims, and grassroots scholars across the 23 local government areas of the state. Since assuming office in 2025, Ramadan in Sokoto State has evolved into a session of expanded welfare and empowerment programs designed to ease the burden on residents during the holy month of Ramadan. Barely 24 hours after launching the 2025 Ramadan feeding program, Governor Ahmad Aliyu extended further support to more than 2,100 scholars from different categories in recognition of their vital role in moral instruction, preaching, and other religious activities. According to the governor,
200 senior scholars will receive 200,000 naira each, while another 200 ulamas will benefit from 100,000 naira each. In addition, 98 imams will receive 100,000 naira and 5 bags of rice each. Their deputies 50,000 naira and 3 bags of rice, while each muazzin will go home with 50,000 naira and 2 bags of rice each. Governor Aliu said the initiative is aimed at making the beneficiaries comfortable as they carry out the demanding spiritual responsibilities associated with Ramadan. This gesture is intended to make them comfortable while discharging their religious duties of teaching, preaching, and leading the daily congregation. In an address of welcome, the State Commissioner for Religious Affairs, Professor Jabir Sani Mehula, urged the beneficiaries to reciprocate the gesture by sustaining prayers for peace, unity, and progress in the state and the country. I call on you to use this holy month of Ramadan to pray for the success of this administration, the success of His Excellency Dr. Ahmad Ali Sokoto. The Wazir in Sokoto, Professor Sambo Wali Junaid, who represented the Sultan at the ceremony, commended the governor for implementing people-oriented programs aimed at reducing hardship among vulnerable groups. Other dignitaries at the event, including the Minister of Labor and Employment, Muhammad Megali Dingyadi, Minister of State for Works, Muhammad Bello Gorinyo, and the Speaker, Sokoto State House of Assembly, Tukur Balabo Denga, presented the items to selected beneficiaries and advised them to use the support judiciously. Reporting from Government House, Sokoto, I am Nasir Abubakar Kiri. And now, ahead of the Ramadan fast, the State Minister for Works, Bello Muhammad Gorenyo, has distributed Ramadan relief packages worth over 200 million naira to the people of Gorenyo local government area of Sokoto State. Amin Al-Hussein Amanawa reports that the donation, which comes as Muslims prepare to begin the Ramadan fast, is aimed at supporting APC support to APC local government and ward executives, the Elders Forum, Youth Forum, women groups, social media representatives, the campees, as well as traditional and religious leaders included bags of rice, millet, sugar, wrappers for men and women, in addition to cash support totaling to over 44 million naira shared among beneficiaries in Gorenyo local government. Speaking during the exercise, the minister said the initiative forms a part of his annual commitment to supporting his people, particularly the vulnerable, as they prepare for the holy month. The total of the items and cash that have been distributed today is amounting to about 200 million. And we are distributing it across the strata of the society, the politicians, the imams, of course the security agencies, the traditional rulers. According to the minister, about 5 trucks of rice have been distributed to the people of Gorenyo local government as part of the effort to support the needy ahead of the Ramadan fast. He noted that the gesture aligns with the government's commitment to assisting the citizens, especially at a time when many are preparing for the sacred month of Ramadan. He emphasized that the season calls for compassion, generosity, and solidarity with those in need. The minister also lauded President Bola Ahmed Tinubu and Sokoto State Governor Dr. Ahmad Aliyu for their collaborated efforts in driving transformation infrastructure development, especially highlighting the Sokoto-Badagry Sufa Highway as major project. The chairman of Gorenyo local government, Engineer Zubair Yari, commended the state minister for timely distribution of Ramadan relief materials, describing the gesture as a demonstration of true leadership and concern for the welfare of constituents, particularly as families prepare for the fasting period. The chairman assured that the local government will continue to support initiatives aimed at improving the living conditions of the people and strengthening community development efforts. Earlier, the APC chairman of Gorenyo local government, Alhaji Saidu Muhammad, the special advisor to the state governor on economic matters, Professor Bashir Muhammad Achida, the special advisor on legislative matters, Faruk Erimawa,
as well as the APC women leader in Gorenyo Hajiya Rabi Shinaka, among others, commended the foresight of the minister and described the intervention as timely in view of prevailing economic challenges. Beneficiaries expressed gratitude for the gesture from the minister, assuring him of their continuous support and prayers at all times. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV News. Thank you so much, Aminu. And in case you're joining us now, don't forget you are watching Alu TV live news, transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also view us on our social media handles at Alu TV on YouTube channel, while on our Facebook page, you can view us at Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV and watch our previous programs or watch us live while the program is running. Now back to the news. Meanwhile, the need to reform the Almajiri system in Sokoto State has once again been emphasized as stakeholders called for urgent action to address the growing challenges associated with the traditional education structure. The call was made during a meeting with Almajiri school ulamas organized by the Hizbah Board in Sokoto. Education correspondent Amin Al-Hussein Amanawa reports that the meeting, which brought together religious leaders and education stakeholders, was aimed at deliberating on the current condition of Almajiri schools and exploring practical solutions to improve the welfare and education of the peoples. His report. Speaking at the event, the chairman of the governing board of the Hizbah Board, Dr. Rufai Usman Rungumi, expressed deep concern over the deplorable condition of some Almajiri children roaming the street across the state. He described the situation as worrisome, noting that many of the children lack proper shelter, adequate feeding, and basic social support. According to him, the present state of affairs calls for collective responsibility and immediate reforms to safeguard the future of the children. On his part, the acting commander of the board, Professor Abubakar Usman Reba, stressed that the Almajiri system requires comprehensive reform to align with modern societal development goals. He noted that while the system has long served as means of Islamic education, changing social realities demand a more structured and regulated approach that ensures both religious and basic formal education for the pupils. He further revealed that there are currently about 148 Almajiri schools within the Sokoto metropolis, out of which this number only 28 have applied for food distribution support, while pupils from the remaining schools continue to roam the street inside of Almams. A representative of Sultan of Sokoto, Sarkin Malaman Sokoto, Malan Yahayana Malam Boy, stated that the Sultanate strongly support ongoing effort to reform the traditional system in a manner that preserve its core Islamic values while promoting the welfare and dignity of the children. The State Commissioner for Religious Affairs, Dr. Jabir Saleh Hula, reiterated the state government's commitment to collaborating with the Hizbah Board, ulamas and community leaders to reposition the system. During the meeting, some ulamas agreed that ending the situation requires collective action to ensure Almajiri pupils are protected from hardship and neglect. Aminu Alusen Amanawa, Alu TV. Now, the African Democratic Congress, ADC, in Sokoto State has rejected the appointment of Abdullahi Maigwandu as chairman and Aliu Muhammad Raba as secretary of the party's membership mobilization, revalidation and registration committee and the state. The state chairman of the party, Farooq Muhammad Umar, made this known during a press briefing organized by the party in Sokoto. Amina Hassangumi will tell us more. The state chairman, Umar Muhammad Farooq, said Abdullahi Maigwandu is a former commissioner for local government and chieftaincy affairs under the immediate past administration in the state. He explained that Maigwandu joined the ADC only after resigning from the People's Democratic Party (PDP), noting that his appointment came just one day after his defection.
Similarly, Omar Muhammad Farooq stated that Aliyu Muhammad Raba also recently defected from the PDP before being appointed secretary of the committee responsible for validating existing party members and registering new members in the state. The ADC chairman described the appointment as a violation of the party's constitution, saying the move undermines and disrespects loyal and committed members of the party. Also speaking, the state secretary of the party, Yusuf Abdulkadir Al-Qali, said there was no proper consultation with party leaders in the state. He stressed that the appointees are not duly registered members of the ADC through a democratic process. They are not duly registered in democratic process because we have our 23 local government chairmen and 244. They therefore called on all state and local government executives of the party to remain calm and patient, assuring that necessary legal steps would be taken to reclaim the rights of genuine ADC members from what they described as attempts to hijack the party's structure. Amina Hassangwemi, reporting for Alu TV News. Thank you, Amina. And that ends tonight's news. But before we go, here are the main points. Again, we told you earlier that the Sokoto state government has presented cash assistance to religious leaders, putting smiles on their faces ahead of Ramadan. You also heard that the Minister of State for Works, Barrister Bello Muhammad Gorenyo, has distributed Ramadan relief packages worth 200 million naira to the Gorenyo community. And lastly, the ADC Sokoto State chapter has rejected the nomination of Abdullahi Megwandu and Aliyu Muhammad Raba as chairman and secretary of the party's mobilization, revalidation and registration committee in the state. And that wraps up the news update for today. On behalf of the news editor Bashar Abubakar and the rest of the team, I am once again Rahma Haruna Berniwa, and as always, thanks for letting us be a part of your day. Good night. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da tallafin kuɗi da kayan abinci ga malaman addinin musulunci domin cusa farin ciki a zukatansu gabanin suma azumin watan Ramadan. Ministan ƙasa ma'aikatar kula da ayyuka Barista Bello Muhammad Gorenyo ya bayar da tallafin kayan abinci da tsaban kuɗi da yawan su ya haura sama da naira miliyan 200 ga al'ummar Gorenyo. Jam'iyyar FDC a jihar ta Sokoto ta yi watsi da ayyana sunan Abdullahi Megwandu da ma Aliyu Muhammad Raba a matsayin shugaba da sakataren sake wato sabunta rijista da kuma kwamitin gudanarwa na jam'iyyar a jihar Sokoto.
Masu kallo lalle marhaban da kasancewa da kuwa labarun Alu TV. Yau dai muna litinin 16 ga watan Fabrairun 2026 daidai da 28 ga watan Sha'aban na shekarar musulunci ta 1447 bayan jirafiyar halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Aminu Al-Hussein Amanawa. Mai alfarma sarkin musulmin daular Usmaniya Muhammad Sa'ad Abubakar na uku ya buƙaci al'ummar musulmi da su soma duban sabon jinjirin watan Ramadan na shekarar musulunci ta 1447 bayan hijira daga gobe talata 17 ga watan Fabrairun 2026 wanda ya daidai da 29 ga watan Sha'aban na shekarar musulunci ta 1447. A cewar bayanin da haka ake bukatar al'ummar musulmi da suka yi rahoton ganin sabon jinjirin watan ga mai alfarma sarkin musulmi ta hanyar kiran waɗannan lambobin waya kamar haka: 0800 37157100 sai kuma 0800 66 30 akwai kuma 0800 35965322 sai kuma 0800 35945903. Haka ma bayanin ya bayyana cewa ana iya kiran 0700 67146900. Wannan dai na ɗauki ne a cikin wani bayani da shugaban kwamitin bayar da shawarwari a kan lamuran addini na majalisar mai alfarma sarkin musulmin daular Usmaniya Farfesa Sambo Walid Junaidu ya fitar a nan Sokoto. Gabanin suma azumin watan Ramadan na shekarar 2026 gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da tallafin kayan abinci da tsabar kuɗi ga malaman addinin musulunci a jihar nan ta Sokoto. Wakilinmu na fadar gwamnatin jihar Nasir Abubakar Kere ya rito mana cewar tallafin na shekara da shekaran dai ta da manufa ne na ganin ya iske limamai, ladanai da kuma na'ibai musamman da ke a ƙananan gwamnati 23 da ke a jihar nan ta Sokoto. Ga rahoton Nasirun. Tun bayan kama aikin gwamnati mai ci a shekarar 2023, gwamnatin jihar Sokoto ta rika samun tallafi iri daban-daban yayin gabatowar azumin watan Ramadan da manufar kawo jama'a sauki yayin azumtar wannan wata mai alfarma. A ƙasa da sa'o'i 24 bayan kaddamar da buɗe cibiyoyin ciyarwa na Ramadan, gwamna Ahmad Aliyu ya sake fitowa da wani shiri na tallafawa fiye da malaman addini 2,100 a matakai daban-daban, la'akari da gagarumar gudunmawar da suka bai wurin saita halayyar al'umma, tafsirai da wa'azi a cikin wata mai alfarma da sauran lamuran addini a cikin watan. Cewar gwamna, an ciranto wasu manyan malamai 200 da za su amfana da tallafin kuɗi naira 200,000 kowannensu, da wasu kashi na biyu da suka kunshi malamai 200 da su ma za su karbi nasu kaso na naira 100,000 kowannensu. Bugu da ƙari, an zakulo wasu limamai masallatai 98 da za su karbi tallafin kuɗi naira 100,000 da buhuna 5 na shinkafa kowannensu, sai kuma na su da za su amfana da tallafin naira 50,000 da buhunan shinkafa 3, yayin da ladannai za su sami tallafin kuɗi naira 50,000 da buhunan shinkafa 2. Gwamna Aliyu ya ce wannan shirin na da manufar samar da sukuni ga waɗannan malaman a daidai lokacin da suke ɗawainiyar al'umma a cikin wannan wata mai alfarma. Ina son in ƙara jawo hankalinmu ga cewa mu ji tsoron Allah, mu tsarkake niyyarmu, mu yi don Allah, mu bari don Allah.
A jawabinsa na maraba, kwamishinan lamuran addini na jiha Farfesa Jabir Sani mai hula ya kira ga waɗanda suka amfana da tallafin da su saka wannan karimci ta hanyar ɗorewa da addu'o'in samun kwanciyar hankali, haɗin kai da ci gaban jihar nan da ma ƙasa baki ɗaya. A nasa jawabi, mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar, wanda ya sami wakilcin wazirin Sokoto Farfesa Sambo Wali Junaid, ya yaba wa gwamna Ahmad Aliyu kai da yake ci gaba da fito da shirye-shirye iri daban-daban da ke da manufar kawo jama'a sauki da kuma yaƙi da fatara a tsakanin al'umma mabukata. Sauran muhimman mutane da suka halarci bikin ciki kuwa da ministan kwadago da samar da ayyuka Muhammadu Mai Gari Dingyadi, ministan ƙasa a ma'aikatar ayyuka Muhammadu Bello Guranyo da kakakin majalisar dokoki na jiha Tukur Balabo Dinga sun hannunta tallafin kayayyakin da kuɗi ga wasu daga cikin waɗanda suka amfana da tallafin tare da ba su shawarar su yi amfani da shi kamar yadda ya kamata. Ƙarshen wannan rahoton kenan. Nasir Abubakar Kiri daga fadar gwamnatin jihar Sokoto. Today akan azumin watan Ramadan, ministan kasa ma'aikatar kula da ayyuka barista Bello Muhammad Guranyo ya bayar da tallafin kayan azumi na miliyoyin kudade da yawan su ya haura naira miliyan 200 ga al'ummar karamar hukumar mulkin Guranyo da ke a jihar nan. Wakilin ya rawaito mana cewar bayar da tallafin daina zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar musulmi ke ci gaba da shirye-shiryen tunkarar azumin watan Ramadan, kuma tallafin da manufa ne na tallafa muku ya bayan jam'iyyar APC da masu al'umma domin rage musu yawan ɗawainiya musamman a wata mai tsarki na Ramadan. Ga rahoton wakilin namu. Kayayyakin da aka rabawa shugabannin jam'iyyar APC na matakin karamar hukuma da ma na mazaɓu da dattawan jam'iyya, sai ƙungiyoyin matasa da na mata da na masu amfani da kafofin sada zumunta da ma na waɗanda suka sauya sheƙa, sai kuma na sarakuna da malaman addini sun hada da buhuwan shinkafa, gero, suga, atamfa da kuma shadda. Wannan kokari ne da tsabar kuɗi sama naira miliyan 44 wanda aka raba ga 'yan asalin karamar mulkin ta Guranyo. Da yake magantawa a lokacin rabon kayan, ministan ƙasa ma'aikatar kula da ayyuka barista Bello Muhammad Guranyo ya bayyana cewa wannan daga cikin kokarin da yake aiwatarwa a kowace shekara domin tallafawa al'ummarsa musamman ma dai marasa karfi domin shirin su tunkarar azumin watan Ramadan. Abinci, shinkafa, gero, shuga, atamfa da dai sauransu don da za su taimaka kwarai da gaske ga sauƙaƙa mutane wannan azumi da za a shiga. A cewar ministan, da akwai kimanin manyan motoci guda 5 na shinkafa da aka samar da za a raba ga al'ummar karamar mulkin ta Guranyo domin tallafa mabukata a watan na Ramadan. Wannan kuwa ce wata na da cikin kokarin ganin an mara baya musamman na tallafawa rayuwar al'umma domin shirin tunkarar watan na Ramadan. Ministan haka ma ya yaba wa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu da gwamna Dr. Ahmad Aliyu bisa kokarin su da ganin sun samar da ci gaba, musamman ma aikin hanyar da gwamnatin tarayya ke kan aiwatarwa da ta tashi daga Sokoto zuwa Badigiri, ɗaya daga cikin ayyukan da ke da matukar tasiri ga rayuwar al'umma. Da yake magantawa, shugaban karamar mulkin ta Guranyo injiniya Zubairu Yaro Guranyo ya yaba wa ministan bisa kokarin bayar da tallafin kayan a daidai lokacin da ya kamata, wanda ya bayyana cewa wannan na ƙara fitowa da kyakkyawan shugabanci na al'umma. A da haka ne bayar da tabbacin cigaba da samar da goyon baya domin ganin cewa an inganta rayuwar al'umman yankin. A kalamansu daban-daban, shugaban jam'iyyar APC na karamar mulkin ta Guranyo Alhaji Sa'idu Muhammad da mai ba gwamnan jihar shawara kan sha'anin tattalin arziki Farfesa Bashir Muhammad Acida da takwaransa na bangaren majalisar dokoki Faruk Yaremawa da ma shugaban mata ta jam'iyyar APC ta karamar hukumar Hajiya Rabi Shinaka da sauransu, dukkaninsu sun yaba wa hangen nesa ministan bisa kokarinsa na tallafawa al'umma a daidai wannan lokacin. Da dama daga waɗanda suka amfanan sun bayyana jin daɗin su tare da ba wa ministan tabbacin ci gaba da bashi goyon baya da kuma addu'o'i na musamman. Kashin rahoton kenan. Aminu Al-Hussein Amanawa, labarun Alu Tv.
To madalla masu kallo kada ku shafa labarai da rahotanni na zuwa maku ne kai tsaye daga nan gidan talabijin na Alu Tv. Muna da yada shirye-shiryenmu ne a Sokoto cibiyar daular Usmaniya. Ku bibiye mu a shafukanmu na sada zumunta musamman na Facebook da YouTube ku rubuta Alu TV. Haka ma a Play Store ku rubuta Alu TV domin sauke manhajar mu domin kallon labarai da rahotanni da muke gabatar muku a koda yaushe a kowane lokaci a kuma duk inda kuke. To yanda aka sake nana ta bukatar da ke akwai da samar da sauyi akan tsarin da ake tafiyar da shi na almajirci a jihar Sokoto. Masu ruwa da tsaki sun bayyana bukatar da ke akwai na fitowa da ma ɗaukar ƙwararren matakai da ke da manufar kawo ƙarshen wannan ƙalubalen. Wannan dai bayanin hakan na zuwa ne a lokacin taro da malamai na makarantun nan allo da hukumar Hizba jihar nan ta Sokoto ta shirya. Wakilinmu na bangaren ilimi ya rawaito mai cewar taron wanda ya hada dakar kusan malaman addini da sauran masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi na da manufa ne na tattaunawa halin da ake ciki musamman sha'ani na almajirci da kuma yin da za a iya bi domin ɗabbakarwa da ma samar da sauyi a cikin al'umma. Ga rahoton wakilin namu da yake magantawa a wajen taron tattaunawa da malaman addinin na musulunci. Shugaban gudanarwa na hukumar Hizba Dr. Rufai Usman Rungumi ya bayyana damuwa dangane da halin da almajirai da ke garamba a kan titunan jihar Sokoto ke ciki. A cewarsa wannan halin abin damuwa ne inda bai na bukatar da ke akwai na ganin an kawo musu doki domin samar da sauyi. Ana sa bangaren mukaddashin kwamandan hukumar ta Hizba Farfesa Abubakar Usman Riba ya bayyana cewa tsarin da ake kai na almajiranci na buƙatar samar da sauyi. A cewar Farfesa Abubakar Usman Riba yanzu haka wani bayanai da suka tattara da akwai kimanin makarantu 148 na almajirai a jihar nan ta Sokoto. Daga ciki 28 ne kawai suka ɗabbaƙar da tsarin bayar da abinci ga almajiransu, yayin da sauran kowa ke ci gaba da garamba da sunan neman abinci. Sai muka samu inda 'yan Najeriya ne amma ba 'yan jihar Sokoto ba, 'yan Najeriya ne amma ba 'yan jihar Sokoto ba. Mun samu wato 12,938. Wakilin mai alfarma sarkin musulmin daular Usmaniya sarkin malaman Sokoto Malam Yahaya na Malam Boye ya bayyana cewa majalisar mai alfarma sarkin musulmi a shirye take na ganin ta bayar da goyon baya 100% musamman na ci gaba da ɗabbaƙar da tsarin neman ilimin addinin musulunci. Alhurma farkin musulmi na ƙara kira cewa waɗannan almajirai a tabbatar da cewa an koya musu sana'o'i wanda za su iya riƙa kansu da kansu. Da yake magantawa kwamishinan kula da lamuran addini na jihar Dr. Jabir Sani mai hula ya saki nana ta ƙudurin gwamnati na haɗa gwiwa da hukumar Hizba da malamai na ganin cewa an canza tsarin na sha'anin almajirci. Jihar Sokoto kasancewa ta jiha ce wadda take sauraron kowa, ta ce ba a kira malaman waɗannan yaren a tattauna da su domin a samu hanyoyin da za a rage wannan. Gwamnati za ta shigo ciki kuma za ta yi dukkan taimakon da ya kamata ta. A lokacin taron dai malamai na makarantun Islamiyya da ma makarantun allo sun bayyana buƙatar da ke akwai na ganin a haɗa ƙarfi da ƙarfe domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. Ƙarshen rahoton kenan. Aminu Alusen Amanawa, labarun Alu Tv. Jam'iyyar African Democratic Congress ADC a turanci reshen jihar ta Sokoto ta yi watsi da naɗin Abdullahi Mai Gwandu a matsayin shugaba da Ali Muhammad Raba a matsayin sakataren wato kwamitin sabunta rijistar kasancewa ɗan jam'iyya da ma dangogin da shafi jam'iyyar a nan Sokoto. Shugaban jam'iyyar na jiha Faruk Muhammad Umar shine da ya sanar da haka a lokacin taron manema labarai da ya gudanar a nan Sokoto. Wakilarmu Amina Sangumi na daga cikin manema labaran ga kuma abin da ta kalato mana. Shugaban jam'iyyar a jihar Umar Muhammad Faruk ya bayyana cewa Abdullahi Mai Gwandu tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi da harkokin masarautu ne a ƙarƙashin gwamnatin da ta gabata a jihar. Ya ce Mai Gwandu ya shiga jam'iyyar ADC ne bayan ya yi murabus daga jam'iyyar PDP, inda ya lura da cewa an naɗa shi muƙamin ne kwana guda kacal
bayan sauya shekarsa zuwa ADC. Haka zalika Umar Muhammad Faruku ya ce Aliyu Muhammad Rabama a kwanan nan ya fice daga jam'iyyar PDP kafin a naɗa shi sakataren kwamitin tantance mambobin jam'iyyar da kuma rajistar sabbin mambobi a jihar. Shugaban jam'iyyar ADC ya bayyana naɗin mukaman a matsayin saɓawa kundin tsarin jam'iyyar, yana mai cewa hakan raini ne ga mambobin jam'iyyar da suka kasance masu biyayya da jajircewa. A nasa jawabin, sakataren jam'iyyar a jihar Yusuf Abdulkadir Alkali ya ce ba a yi cikakken shawarwari da shugabannin jam'iyyar a jiha ba kafin ɗaukar matakin. Ya jaddada cewa mutanen da aka naɗa ba su kasance mambobin ADC da aka yi wa rajista yadda ya dace ta hanyar dimokuraɗiyya ba. A saboda haka sun kira ga dukkan shugabannin jam'iyyar a matakin jiha da ƙananan hukumomi da su ƙara kwantar da hankalinsu, tare da tabbatar da cewa za a ɗauki matakan shari'a da suka dace domin kare haƙƙin sahihan mambobin ADC daga abin da suke kira yunƙurin ƙwace tsarin jam'iyyar. Amina Hassan Gumi, labaran Alu Tv. Trangi da Amina, wanda kuma da rahoton naki ne labaran na wannan lokacin suka kammala. Sai da kafin da mai sallama tana farko kun cewa gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da tallafin kuɗi da ma abinci ga malamai da limamai a jihar ta Sokoto domin cusa farin ciki gabanin shigowar azumin watan Ramadan. Haka ma kun cewa ministan kasa ma'aikatar kula da ayyuka Barista Bello Muhammad Guranyo ya bayar da tallafin kayan azumi da kudin su ya haura miliyan 200 ga al'ummar Guranyo. Daga shi ma kun cewa jam'iyyar ADC a jihar ta Sokoto ta yi watsi da wato ayyana sunan Abdullahi Mai Gwandu da ma Aliyu Muhammad Raba a matsayin shugaba da sakataren kwamitin wato rijistan mambar jam'iyyar da kuma sake fasalta jam'iyyar. To madadin editan labaran Bashar Abubakar da ma dukkanin waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar labaran. Sunana Aminu Alhussein Amana, ki maku fata alheri. Assalamu alaikum.